Food brings friends, families, and cultures together, and there's something that we can all agree on, and that is that grandmothers are the best cooks on the planet. Today, we share with you my grandmother's secret recipe to my favorite dish done by her, Massada de Peixe. The ingredients are shrimp, coriander, fish. We used perch, pasta, peppers, tomatoes, thyme, chilies, and mint. This is all the ingredients that we need. On this side we already got some onions, garlic, sizzling away on olive oil, and our broth, which consists of fish skin, head of a fish, the heads of the shrimp. It's going to enrich the broth. We got our cook, my nan. Okay. Tomatoes goes in. That's tomato puree to enrichen even more. Now that's really red color. We're taking the water from the broth and adding to our main pot. Agora o pimentão. So we just added a bit of the broth into here, and now we added the peppers. And now my nan has Os verdes. the greens, Sal. a bit of salt. Looks good already, doesn't it? Look at this. These greens add just like a really nice color to it. Okay, so now in this little pan we have some butter and olive oil, and I'm going to squeeze a lemon. Just going to take the pips out. A little bit more of the broth. This is for the shrimp. Alright, here they go, little guys. Oh. Metto limon. So we're gonna add the lemon. Oh, we're gonna put chili, spice things up. Aqui curso. Smelling good? Smelling very good. Let's have a look at the fish from the fish broth. Focus. All right. This is a sea bream head.
the head of the shrimp and the skin of the Nile perch. Lovely. Esta tampa. Taste test. Approved. Very nice. Alright. Very nice. It smells good though. Nós mete a colher lá dentro. In goes the pasta. We use this type of pasta in our dishes in Portugal. It's quite common to use this. It's called cotovelinhos, which means in Portuguese little elbows, because it resembles like elbow. Pasta elbows. Não pôs um bocadinho de pimenta, está a pôr um bocadinho de pimenta. Pepper. Não sai nada. Every culture has its own unique table rituals. This is ours. Bread. Okay, last ingredient, the fish itself. Quanto tempo é que demora agora o peixe a cozer? Uns 10 minutos, ou então. Right, last thing, I thought we were done, but nope. Few more greens, coriander. And now we are done. Finito. And mint. Just a tiny little bit of mint. Corto lá. Okay. Done. Vês? Lá. Vai lá. Tudo bonito. Looks very good indeed. Shall we taste? Let's see. Tirei este bocadinho. Tá spicy. Os malaguetas. Foi junto com as coisas. Assim ainda não tinha feito. Deixa, assim, pois, assim. O peixe assim não fica tão desfeito. A nossa Saúde. brilhante sociedade, vivam todos como estão. Temos com um copo de vinho nas mãos e para baixo vai então. Então, Massada, tá boa? Muito boa. Que é para ter isto, depois vai-se mesmo que se meta mais água. Mas já fica com o sabor mais acolhido. Exatamente, sim. E está muito bom. Às vezes é aqueles pequenos truques que há para saber. Uma vez que a gente Wanna get a bit of the broth? mesmo que a gente meta o peixe a cozer Steamy. com a massa, não fica tão bom. Exato, cozinho o peixe assim para que fica mais redinho, não fica tão desfeito. Pois. E já estava. What do you say, huh? Já Looks amassado pretty o good. sabor. Good, Christiana? Very good. Very good. Está muito boa. E às vezes quando tenho,
É assim uma vez, por outra, quando me apetece assim uma coisa mais. Que é que haver It's paciência very, very rich. para. Não é só pôr as coisas e toma, já está. Fica sem gosto nenhum. Tem que ser apurando. That broth made a huge difference in this dish. Pasta with fish. You wouldn't really thought it was gonna like work, but it really does. Just follow the recipe that my nan showed you. You won't regret it. E assim o peixe And it's nem vai. spicy.